All right. So this is what's happening. Mure Zimbabwe, I know at this stage munwese Zimbabwe, we all assumed that obviously our CAB3 in parliament vachanorivoteera and then they will pass it because my MPs are kuwedzerwa ma 2 years each and vanenge vachida basa iroro and vari kuvhundusigwa and vakatengwa etc. So we have been talking like that senyika, but right now in parliament maakuitika chimoto. Pane zvaakuitika mure Zimbabwe. Tataura tainterviewa ma-MPs, our insider, our source, our insider vari muparliament vainterviewa ma-MPs on a private level. So the funny thing chataugwa nema-MPs ndechekuti mufanira kunzwisisa right now kuti vakomana vakataura kuti imi, why do Zimbabweans assume kuti ma-MPs of course they will vote for CAB3? Why would vanofunga kuti tose susu tiri mazitununu tiri mazipenzi takavhotegwa tikaiswa kuita ma-MP but takapata zvokuti hationi bad intention kana pane bad intention kumberi kwedu, zvokuti tingatadza kuona kuti Mnangagwa is trying to establish chimonarch muZimbabwe, zvokuti tingatadza kuona kuti mufesu yanonzi Mnangagwa and his cabal vari mudendere rakaimbwa riya riya anonzi mufana Dobadon. Zvikanzi nema-MPs muri kureva here kuti muri kufunga kuti maZimbabweans ma-MPs kusvika pakutiite ma-MP takashanda takadzidza tikaita everything zvokuti tinozongovhagwa topatiswa toitwa tumastupid because of 2 more years muparliament iwe uchizva kuti you have just broken the national constitution. Our insider muri Zimbabwe hatisi kuzomunema because these are guys vanenge vachipinda mukati meparliament vachitaura nema-members of parliament, you know, on a conversational individual one-on-one level. So it won't be like an interview mweyaya kuti uri kufunga kuti vari kuinterviewa because ma-MPs anenge asingatozivi kuti vari kuinterviewa. Our insiders will be talking because pano pamuzinda neni super tichida kuti tinyatsomake sure kuti maZimbabweans they get the full picture. That's why tichita ma-investigations akaita as well. We have a lot of insiders muri Zimbabwe. People come to me super kuti hey super, we want Zimbabweans to stay updated and know exactly what is happening in their country. Because you see, kana iwe ukaona kaziyambi kachibudikira handiti achitanga kutaura ziyambi and then you think kuti ziyambi is speaking on behalf of all of the ZANU-PF people, you must be dreaming. Inzwai munzwa. As of right now, we know ZANU-PF says right now is mostly made up of people vasinotombogara vaenda kuhondo. Vanhu vekuti back kuna 2008 vaiva vanhu veopposition vachisapota MDC vachimhanya namugentsvangirai vachiita sei handiti, ndo vanhu vakazara muZANU-PF right now. Team rese riya ejesa memuchiona yapana ivese vamapana memuchiona vapana vese vaitomba vanhu veopposition who said if you can't beat them we will join them, and now vava mukati meZANU-PF. But there are still people who are democratic. So ZANU-PF pachayo is totally against CAB3, which is the reason why makavona ZANU-PF Youth League standing against Kuda Tagwire achikunzi mira kutengera ma-members of parliament ma-stands. Vakamira vakamisa chivayo nika 3.6 million katikanzi iwewe mira kuda kutenga ma-members of parliament. This is the same group that makes the laws munyika munomu. Iwo ruda kuti kwanzi yendi ruda kupa umwe nomwe $10,000 wakakwana. So people assume kuti ma-members of parliament they are also drunk on power, like vadhakwa nepower. Havana power ravanaro kuti nga vadhaka on that level. Havasi mudendere ava. Vari mudendere ndo avari kupi kutop sharp. But the funny thing is that even in the presidium panana Mnangagwa kuna nachiwenga vasimo mudendere roro. Kembo muhard right now. The guy is no longer attending to my meetings tiri kuitwa na Mnangagwa chichi. Tine meeting yakaitwa kuprecable kwa kune ma generals. What do you think was going on? Why now? Why is Mnangagwa making that move? This guy thinks people vanana. He thinks vanu vana vadiki. He would call a full grown man over 60 years and you see this young man, hey this young man. Iwe ndosati kuzati mfesu yari mudendere. He's trying to put everybody else mudendere.
achibatsirwa nemukadzi wake auxilia kanozamawo budikira kaida kuda kudidi kachida kupinza vanhu mudendere, but iwe we are too grown up for that. Tiri kungoda democracy, tiri kungoda transparency, tiri kungoda straight win by the votes. If you are loved by the people, that's it. You get onto that position, you work. If you don't deliver, people vote you out. Simple as that. Kubva kudhara nakudhara chinyakare chikazotiudzira madzimambo zvikazodi pasi nazvo, pasi nemadzimambo. Hatisi kuzvida zviya zvakapera kudhara, ndosaka takatozvipedza. Iko zvino izvi, you get into the position of leadership by votes. Convince the people, whether the people are stupid, wise, or whatever. Convince them, they vote you in. You fail to deliver, they vote you out. You deliver, you get your maximum 2 terms, and then you go rest. Because new generations are coming with even bigger ideas, more intelligent. This, just think about vapana vedu vatiri kuzvara iko zvinezvi. Vana vedu, like even isusu, kwete tisatambotaura vana vedu, isusu vana super vokuti hatitaure zvevapana vachiri kana kuti kuprimary, vapana vokuti vazvarirwa muAI. Do you understand? Zvokuti kamupana aka kari kuchikoro kana kari kuchikana kakabata cellphone yako kakaita any question in his head kakutobvunza AI yakutokapindura. After 2-5 years kamupana kane kari very smart, kachigona kusolva ma-complex issues, kachigona kudhilira even negovernment kakatoidhila zvitori beta kupfuura tumadhara twakazvagwa kuna 19 gochanembe. Madhara ekuti some of them vanenge vakaita hold on to some ideas dzakudhara dziya zvamufanira kuda kudzosera kumadzimambo. Iwe rega ndikudze madzimambo kuti chii in real life. Madzimambo kungocreata zvigananda who are living and bowling on state resources for nothing, for no reason at all. Why would we do that? Why would we create zvigananda for no reason? Kungocreata mbinga kana muchita vanhu tari madzimambo vanohura mari yakati pagore, vanohura for what? Zvakapera zviya zveprivilege by birth, privilege by tribe, privilege by whatever. Iko zvino izvi is privilege by merit. You work the hardest, you learn the hardest, you get skilled, you sell that skill, a marketable skill. That's what we want. Fair for everybody. Kamwana kakazvagwa kuchegutu, kamwana kakazvagwa kupiko mukati kwamurambinda, kanofanira kunge kane same opportunities nemwana azvagwa mukati me-state house. Kana kamufana kakazvagwa kwamurambinda kakadzidza, kakakwaya ma-high paying skills, kanofanira kubudirira munyika. Kwete kuti kwanzi unongobudirira nekuti kwanzi wazikamuka kuti wasarudzwa. Because unoona system yatinayo rega ndipokutadza kuti yakadhakwa papi. System yekunzi kwanzi munhu unongomuka achingonzi kwanzi inini I'm the boss so I reward whoever I want. Think about it. Think about Mfana Frets Donzo and think about Mfana Comic Elder. They are both comedians. Vapana vari tu avo. Vanogona zvakangoda kungofanana. It depends on what you support hani, but in fact we both can agree kuti you actually enjoy both of them. They say you enjoy their things. But ne system yezvigananda yekuti kwanzi yechichi umwe is rewarded $150,000 and a Ford Ranger Raptor. Umwe, nothing. That's not how it works. That's not how it works. How it must work is that muZimbabwe munofana kunge mune vanhu vese vane mari, vanhu vese vachigona kutenga, vachigona kuita sei. You understand? And then vapfana vari two, umwe will be getting my deals akafanira kuadvertise kuita sei, and they make the same kind of money. You understand? Kwete kwanzi because umwe wasarudzwa umwe haana, wasarudzwa negovernment through chivayo kana mnangagwa through chivayo achida kutenga influence and whatever. Now one is highly rewarded and the other one nothing. Techiri pasina izvozvo. Yes, pasinazo. Chatiri kuda isusu iferere. So tiripo pano pamuzinda, ndini wenyu super. Stay tuned because tange chikupinzirai more and more my updates. Peace.